Life-changing reunion, millionaire discovers his taxi driver is his long-lost college sweetheart. As the taxi sped through the bustling streets of São Paulo, the dramatic twist of fate loomed in the air, a wild connection ready to explode. João, a self-made millionaire, had just received a call that would change everything. His mother had passed, leaving behind remnants of a past he thought buried. He couldn't shake the weight in his chest, a tightness that echoed the sorrow of lost time and missed opportunities. And there, behind the wheel of the taxi bumping down Avenida Paulista, destiny would come barreling through. The driver turned to him, and in that fleeting moment, everything changed. Ana, her name hit him like a flash of lightning. They had shared everything back in college: dreams, hopes, late-night talks under the stars, stolen kisses. He felt breathless, his heart racing. How could this woman, with her striking eyes and warm smile, be the one to transport him back into the life he thought he had left behind? The reality was surreal, like a movie unfolding before his eyes. He reached out, barely able to say her name, a mix of disbelief and joy bubbling up inside him. Ana. Her surprise was palpable. She blinked, a cascade of emotions rippling through her. João. Is that really you? Time stopped for a second, as the noise of the city faded. The world around them melted away, leaving just the two of them, entangled in memories of laughter, passion, and tears. His heart danced, he could hardly breathe. But then, a knot formed in his stomach as he saw traces of hardship etched on her face. She was still the vibrant woman he fell in love with, but shadows lingered. Life had not been kind to her. Just then, the cacophony of honking horns and shouting street vendors rushed back in, a cruel reminder of the present. Moments like these, when the past collided with the present, felt electric, but, could they ever reclaim the love they once had? Before continuing, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. With a pounding heart, João finally gathered the courage to ask, "What happened to us, Ana? Where did we go wrong?" Her eyes softened, brimming with unshed tears, each drop a testament to years of longing and regret. Life happened, João. But as we speak, I can feel the weight of every moment come rushing back, and it's beautiful. As the taxi slowed down, João's mind raced. Could this be a second chance? Could they rewrite their story against all odds? The taxi came to a halt, but neither of them moved. The universe had conspired once again, bringing two souls together at a crossroads. Would they let this chance slip away? Or would they take that leap of faith and dive back into the love that had once defined them? Ana's eyes searched João's face, catching the flicker of emotions that danced there. The air between them was thick with a mix of nostalgia and uncertainty. He tilted his head slightly, trying to read the contours of her heart etched behind those striking eyes. What had she seen? What scars of the past haunted her? His own scars ached in response, whispering stories of dreams delayed and paths untaken. Ana, he finally whispered, the word hanging like a fragile promise suspended in the air. He wanted to ask her about everything, about the life she chose, the moments when time had slipped through their fingers. But instead, he moved forward, almost instinctively, reaching out to touch her hand resting on the steering wheel. The brief contact sent a shiver through him, awakening feelings he thought had lain dormant for too long. Do you remember that night at the park? Under the stars? João asked, a hint of a smile breaking through his uncertainty. You brought that guitar, you sang that ridiculous song you wrote about our crazy professors. Ana chuckled softly, her laughter warming the cold reality around them. I can't believe you remember that. You had the worst timing, clapping offbeat as usual. I thought you'd scare the fireflies away. The playful banter reminded him of simpler times,
their souls intertwining in those moments of laughter. As the familiar rhythm of shared memories enveloped them, a sudden wave of sadness crashed over João. He remembered the day they drifted apart, the arguments, the misunderstandings. How had they let it all spiral so far? "We were so young," Ana said, her voice tinged with wistfulness now. "So naive. I thought we had all the time in the world." Time, he echoed, feeling the gravity of that word settle in his chest. "And now we're here. After all these years. Are you still angry with me?" she asked, her voice softening. The encroaching shadows of their past hung heavy in the air. João's heart skipped a beat. Was there anger left? Or was it merely an aching void of unfulfilled desires? Angry? He shook his head. "No, Ana. I've had years to think about everything, to blame myself, to wonder what went wrong. I guess, I simply missed you." She turned to him, revealing a vulnerability that struck him. "And you," she said, transparent and raw. "But I had to move on. Life pulled me in directions I didn't expect." They fell into a silence, each lost in their thoughts. The sounds of São Paulo resumed, yet inside that cab, time had paused again. He could sense the fluttering of hope weaving itself between them. Could it blossom again? Or was it too late? "João," she broke the silence, her voice barely above a whisper. "What if we just took this moment? What if, instead of thinking of the past, we think about now? Now." What exactly did that mean? He felt a spark of excitement mixed with fear. Could they truly start over? Could they build a new future from the ashes of a past love? "Would you want to have coffee? Or dinner, maybe?" he suggested tentatively, the sheer simplicity of the idea exhilarating yet terrifying. Her smile, wide and genuine, was the light he had been looking for. "I would love that." As João stepped out of the taxi, it dawned on him that he was standing at the precipice of something unknown. The laughter they once shared echoed in his mind, mingled with the promise of new beginnings. Could he trust this feeling again? "Let us not let this be another chapter that ends without resolution," he said, his voice steady. With that, Ana nodded, and they began to walk away from their past, side by side. What would the future hold for them? Would they find the courage to explore the love that had been buried deep within them for so long? But one looming question remained: would their hearts be strong enough to bridge the gap of lost years, or would the weight of the past pull them apart once more? João and Ana stepped onto the bustling sidewalk, the noise of São Paulo wrapping around them like a familiar blanket. Their surroundings faded as they focused on each other, uncertainty mingled with anticipation. Looking into Ana's eyes, João felt a rush of emotions, hope battling with the shadows of regret. "Where to?" he asked, the simple question heavy with unspoken significance. "Let us just walk a bit. There's a cafe down the street I love." She gestured, her smile infectious, and they began to move, side by side. The city pulsed around them, honks from cars, laughter from nearby tables, vendors calling out their wares. Yet, in that moment, it felt like João and Ana were in their own world, pulsating with the rhythm of possibility. "What is your favorite memory of our school days?" Ana asked, her voice soft and curious, as if testing the waters of nostalgia. João paused, his mind racing through countless moments. "Probably that time we decided to pull an all-nighter." "Oh yes." Ana laughed, her eyes sparkling. "And we ended up falling asleep in the library." "Right. You drooled on the stacks." He chuckled, warmth spreading through his chest as her laughter rang out. Ana playfully elbowed him, the gesture both familiar and thrilling. "I was just resting my eyes. And don't think I didn't notice you stealing bites from my snack." They reached the cafe, a cozy spot filled with the aroma of freshly brewed coffee and pastries. As they took a seat outside, João's heart raced. Would this be just a moment or the beginning of something deeper? He ordered 2 coffees and watched as Ana leaned back, her presence illuminating the mundane. "This feels surreal," she said, her expression shifting to something more serious. "Like we're rewriting our story,
one little moment at a time. Yeah. He bit his lip, contemplating the weight of those words. But, how do we move forward without tripping over our past? Maybe we need to acknowledge it first, she replied gently, her eyes piercing into his. I don't want to ignore what happened between us. But I also don't want it to paralyze us. Her honesty struck him like a bolt of lightning. I don't think I can just forget all those years the hurt. And I don't want you to. Anna reached across the small table, her hand brushing against his. The unexpected warmth ignited a fire in his heart. But we have the chance to create new layers to build something beautiful from old memories. His heart swelled at her words, but a cloud of doubt lingered. What if we're just setting ourselves up for heartbreak again? Anna searched his eyes, her fingertips lingering on his. What if we're brave enough to try? What if we discover something we didn't even know we were missing? João looked down at her hand resting on his, feeling the weight of her search for connection. Maybe this was an opportunity to heal, not only for them but for the scars they carried alone. Okay. Let's take it slow, he said, forcing a smile that masked the storm within. But no promises. Just honesty. Deal. Anna's smile lit up the dimming afternoon light, radiating warmth that cradled his insecurities. As they sipped their coffees, laughter mixed with tentative discussions of dreams and regrets. The moments flowed easily, but he still grappled with a lingering question. Could they unearth a love buried in the passage of time, or were they merely chasing shadows? With the cafe busy around them, reality loomed once again. The world felt alive, but so did the reminder that nothing was guaranteed. What awaited them next? Would they be able to navigate their feelings and tame the fears of the past, or would the universe conspire against them once more, testing the fragile thread they were trying to weave? A brisa suave comico a sopor, trazendo consigo o Cairo dos doces que vendedor exhibia na Calcutta. Ana tomo gol do café, a expresso pensativa. Sabe, eu sempre pensei sobre o que poderíamos ter sido e o que no separou. Era mais do que só o tempo, neo acha. João sentiu o coração apertar. A dor do passado ainda era real, como uma cicatriz viva. Neo era só o tempo. Foram as escalas que fizemos, as palavras que dixemos de dizer ele hesito, lembrando-se das promessas que nunca puderam ser cumpridas, Ana balancou a cabeça, como se estivesse tentando afastar os fantasmas. E se fizermos tudo diferente agora? Alharmos para frente, em vez de ficarmos presos a o que neo do certo? Foi como uma luz se acendendo dentro dele. João queria acreditar que isso era possível. Eu quero isso, mas se neo de certo de novo. A vulnerabilidade msua vos era palpável, quase como Cicero. João, der. Às vezes, o que a gente mais tem pode nos levar a o que a gente mais deseja. Ele algo para ela, para o brilho seus olhos. O café ao redor deles era uma mistura de conversas e risadas, mas ali, na solidão pequena daquela mesa, havia peso diferente, quase sagrado. Você realmente acredita que podemos começar do zero? A dúvida ainda habitava sua voz. Eu não só acredito, eu sinto. O passado não pode ser apagado, mas ele nos molda. Podemos usar isso como uma base para algo mais forte. João sentiu o calor do toque dela escorregando por sua pele. Era uma conexão antiga, mas ele a sentia como nova, refrescada por o que conversavam. E se eu dissesse que tenho medo de você se machucar de novo por minha causa. Ana apertou a mão dele levemente, como se suas palavras fossem fio que os unia. Eu me machuquei antes, é verdade, mas isso não significa que não posso amar novamente. A dor não define o futuro. Você é incrível, ele murmurou,
impressionado com a força dela, a determinação. O que eles tinham enfrentado os tornava mais. O barulho e o redor parecia distante conforme eles falavam, a conexão crescendo, cada vez mais sutil, mais intensa. O que parecia uma simples conversa se transformava em algo muito mais profundo. Eu só quero te mostrar a pessoa que me tornei, ele diz com uma sinceridade que o surpreendo. E quem sabe construir algo novo. Sorriu, sorriso que parecia iluminar todo o ambiente. Vamos planejar isso enteo. Passo de cada vez. Eles passaram os próximos momentos refazendo memórias e discutindo esperanças, sem pressa, apenas se permitindo sonhar. Mas lá no fundo, João não conseguia evitar o pressentimento de que o caminho à frente ainda estava repleto de desafios, foi quando o celular de Ana vibrou na mesa, interrompendo a atmosfera mágica que havia se formado. Ela conferiu a mensagem, e João pôde sentir a mudança sua expresso. O brilho na sua face se apagou pouco. O que foi? E ele perguntou, a preocupação se instalando. E meio irmão ele quer saber se posso ir mais tarde para casa. Estive longe por muito tempo. A revelação cortou o momento, e João sentiu a realidade invadir o espaço entre eles de novo. Você precisa ir. Não agora. Mas isso me lembro que o tempo está sempre contra nós precisamos aproveitar cada instante. E assim, como uma onda voltando para o mar, novo dilema surgia. O que eles haviam construído poucas horas poderia ser testado novamente. João sentiu uma tensão familiar. O medo de perder Ana novamente cômico se instor, enquanto a pergunta ecoava sua mente, conseguiria lidar com a distância que ela poderia trazer. O dia ainda estava se desenrolando, caio de possibilidades. Mas nesse momento, a incerteza era como peso na balanca, equilibrando amor e medo em uma dança frágil. O que faremos agora? E ele perguntou, a voz tremula. Vamos descobrir juntos, Ana respondeu, olhando diretamente para ele, como se a força dela pudesse atravessar qualquer obstáculo, mas sua mente o enganava, João sabia que, com cada passo que davam juntos, eles poderiam estar se aproximando de novo precipício. Ana respirou fundo, como se tentasse juntar coragem. A conversa que tinham comunicado parecia tão leve, e, de repente, o peso de incerteza tinha retornado, como uma sombra atrás deles. João, ela comunicou, a voz pouco hesitante, o que você realmente espera de nós? O que quer que aconteça? E ele olhou para ela, sentindo o estômago revirar. Eu não sei, admito, a sinceridade tomando conta dele. Fico com medo. Medo de que tudo isso seja só sonho. O que se eu falar de novo? O que se você se machucar? Ana não desviou o olhar, e ele se perdeu na profundidade daquelas pupilas castanhas. Eu quero arriscar, João. Não podemos viver com o peso do medo. Precisamos nos permitir o outro, mesmo que a jornada seja incerta. O olhar dela era firme, e parecia que a brisa suave que antes envolvia o ambiente agora carregava novo significado. O cairo dos doces se misturava a eletricidade que comunicava a surgir entre eles novamente. Eu arriscaria tudo por você, ele sussurrou, a dor se transformando em determinação, Ana sorriu e, antes que pudesse pensar, ele pegou sua mão novamente. O toque fez seu coração acelerar. Aquela conexão, ainda que frágil, era testemunho do que eles poderiam ser. Vamos dar passo de cada vez.
O que você gostaria de fazer hoje? Ela perguntou, os olhos brilhando como estrelas. Podemos ir visitar aquele parque onde costumávamos ir. A espontaneidade de sua sugestão o surpreendeu, mas ele se lembrava claramente das roçadas que compartilhavam entre as árvores. Era lugar cheio de boas lembranças. Adorei a ideia. Vamos. O entusiasmo dela foi contagiante. João sentiu que o dia poderia, de fato, tomar rumo diferente, assim que saíram do café, o sol brilhava intensamente. Os sons da cidade pulsavam ao redor deles, mas, sua pequena bolha, tudo parecia mais leve. Eles caminhavam lado a lado, os passos se sincronizando como se o tempo não houvesse passado. Olhando para o chão, João se permitiu sentir a esperança florescer dentro dele. Você se lembra daquela vez que quase perdemos o ônibus? Ana cômico, e uma risada escapou de seus lábios. Ele transforma a memória em filme mental, ela correndo, fazendo gestos exagerados enquanto ele tentava alcançá-la. A imagem maquicia seu coração. Como eu poderia esquecer? Você quase me fez ter infarto, ele brincou, e Ana sorriu mais uma vez, uma luz dourada seu rosto, chegaram ao parque e o cenário fazia parecer que estavam em outra dimensão. As flores estavam mais vivas do que nunca, os pássaros cantando. A sensação era mágica. Eles se sentaram em banco, observando crianças brincando e casas se divertindo. O tempo parecia ter parado, Ana virou-se para João, com misto de animação e determinação. Você sabe que existem novos caminhos esperando por nós, não sabe? O passado e os medos não podem nos prender mais. Ele assentiu, a verdade nas palavras dela ecoando seu interior. Sim, eu quero deixar isso para trás. Mas momento de sintonia se estabeleceu, e João sentiu que a conexão entre eles estava ficando mais forte. O que você tem em mente para o próximo passo? Ele perguntou, intrigado, ela sorriu, e naquele momento, tudo parecia possível. Vamos nos conhecer de verdade, João. Sem mais segredos, sem mais medos, Ana respondeu, a voz suave, mas decidida, e ele estava prestes a dizer que adoraria se abrir, mas o celular de Ana vibra novamente. A expresso seu rosto escurecido, e seu coração disparou como uma nova onda de ansiedade. E meio armeu de novo e ele realmente precisa conversar. O mundo parecia girar enquanto João tentava entender a gravidade daquela mensagem. Com cada segundo que passava, o medidor da esperança e do medo seu peito balancava. Você precisa atender? E ele pergunta com a preocupação estampada no rosto, Ana hesitou, distraída pela mensagem. Eco que se mas temos tanto a discutir, João. E se isso mudar tudo? E ele cômico, mas as palavras se perderam no ar enquanto Ana olhava para a tela, uma pergunta atravessou seu pensamento, estariam prestes a perder uma nova oportunidade? Ana olhou para o celular, a mensagem piscando como sinal de alerta. Meio armeu ela murmurou, a voz quase inaudível. A alegria daquele momento estava prestes a ser ofuscada por uma preocupação que ela não queria dar atenção, mas que, mesmo assim, lhe apertava o coração. Talvez você devesse responder, João sugeriu, a ansiedade transparecendo seu tom. E ele desejava que aquela ligação não interrompesse aquele momento tão precioso que pareciam construir, mas a realidade insistia se impor. O que eu faço, João? Ana perguntou, a expressão no rosto uma mistura de dúvida e expectativa. A gente estava tão perto de se reconectar.
Uma sombra passo por sus ojos, Joao sentiu uma pontada de dor no peito. O que se passava na mente dela? A vontade de ignorar o telefone, de mergulhar naquela conversa sincera era evidente. Mas fala com ele disse, tentando manter a voz estável. Mas que fique claro que isso for obstáculo, podemos contorná-lo juntos. Suas palavras brotavam de lugar profundo, onde a esperança se misturava ao medo. Será que aquele simples gesto era mesmo o que precisavam para superar a barreira do passado, ela algo mais uma vez para atila, refletindo sobre suas opções. O sorriso que estivera prestes a surgir desvaneceu como uma nuvem sendo levada pelo vento. Caso ele precisar de mim, não posso ignorar. Ele pode estar precisando de apoio, Ana diz, a expresso de determinação misturada com uma vulnerabilidade tão real que quase partiu Joao ao meio. Vai lá. Eu vou esperar, ele respondeu, embora a insegurança o fizesse sentir-se dividido. Cada momento que a afastava dele parecia uma eternidade, Ana se levantou, respirou fundo e atendeu a chamada. A voz do irmão ecoa através da linha, e Joao percebeu uma ansiedade crescente em seu interior. Ele observou enquanto ela se afastava. Todo o brilho de seus olhos estava agora ofuscado pela gravidade da conversa. As palavras dele não eram audíveis, mas a expressão no rosto de Ana revelava uma tempestade interna. O rosto dela passava de uma leve preocupação para uma séria reflexão, e então para uma tristeza que Joao nunca quis ver. Ele se sentiu, o olhar fixo na cidade em movimento enquanto uma onda de desânimo derramava-se sobre ele, e ele não conseguia ignorar a pergunta que pipocava em sua mente, será que ela voltaria? E esse momento, que poderia ser novo início, se transforma-se em mais uma despedida. Os sons do parque se tornaram distantes, os risos que antes ressoavam pareciam agora eco distante, como se ele estivesse preso em vidro embocado. Ele lutava para não pensar no que poderia acontecer se Ana decidisse que o amor e a esperança não eram suficientes nesta nova realidade. Depois de alguns minutos, Ana voltou, séria e com brilho diferente nos olhos. Desculpe tinha coisas que precisava resolver com ele, ela comigo, desviando o olhar. Mas, Joao, estamos aqui agora. Isso é o que importa, certo? Sim, claro. A voz dele saiu mais fraca do que pretendia. Ele ia algo, mas a dúvida ainda pulsava entre eles. Você conseguiu o que precisava? Ela hesitou, a boca se abrindo como se quisesse responder, mas a palavra não saiu. O silêncio crescia, aumentando a ansiedade que Joao sentia. Eu não sei, talvez eu tenha que pensar no que ele disse. Aquele detalhe fez o coração dele despencar. Agora não só os medos eram uma barreira, havia algo externo a afetá-los. A conexão que uma vez floresceria começava a murchar como uma flor sem luz, Ana algo para ele, e uma pergunta para noear, traem-eles realmente superado os fantasmas do passado? Podemos falar sobre isso? Joao perguntou, temendo a resposta. Mas antes que ela pudesse responder, outra mensagem chegou, e o olhar de Ana mudava rapidamente. Os olhos dele se irregularam. Estavam prestes a adentrar uma nova fase na vida deles, mas algo ainda poderia atrapalhar tudo. Como se turbilhão estivesse prestes a engoli-los novamente a cada instante, a tensão aumentava. O que Ana estava prestes a descobrir poderia mudar tudo para eles. E agora, em meio àquela confusão, uma única frase ecoava na mente de Joao, eles estavam à beira de precipício,
e a próxima palavra poderia ser a que decidisse Derico de suas vidas. Ana desvio o olhar para o celular msua mau, a tela ainda iluminada pela notificação. O coração dela acelera ao perceber que era uma mensagem de sua mãe, e a sensação de apreensão tornou-se ainda mais pesada. Ana, precisamos conversar. É urgente. O mundo ao seu redor parece congelar. O que mais poderia acontecer? João observou a mudança na expressão dela. A esperança que flutuava entre eles estava agora mergulhada na incerteza. O que foi? Pergunto, sua voz quase sussurrou. E minha me Ana respondeu, a voz tremula. Ela nunca manda mensagens assim. Sempre que tem algo urgente, o assunto é serioso. O desespero a fez morder o lábio, como se isso a ajudasse contra uma avalanche de sentimentos. Você tem que responder, João sugeriu, tentando ser forte, mas a ansiedade se alastrava seu próprio peito. Aquelas mensagens pareciam ser uma corda que puxava Ana cada vez mais longe dele. O momento tão esperado começava a se desfazer sombras, Ana apertou os olhos, como se quisesse absorver a realidade ao seu redor. Eu não sei. E se for algo que possa me tirar de você, de nós. A pergunta era golpe. João queria gritar que tudo daria certo, que eles eram mais fortes do que as tempestades da vida. Mas a verdade estava à vista, cada mensagem, cada ligação, era teste de sua conexão. Ele estendeu a mão e a seguro, sentindo a tensão pulsar entre eles. Se for importante, você precisa saber, Ana. Não podemos deixar que o medo nos domine. Ela olhou para ele, e não havia mais uma dúvida a respeito da importância dele naquele momento. Você tem razão, ela disse, a determinação surgindo lentamente, como o sol rompendo as nuvens. Mas se isso significar que eu tenho que tomar decisões que podem mudar tudo? A sensação de perda parava no ar João se lembra das palavras dele, se isso fosse obstáculo, eles poderiam superá-lo juntos. Mas se não fosse? E se a realidade sobre a qual Ana pudesse descobrir se tornasse divisor de águas? Eu estarei aqui, não importa o que aconteça, João prometeu, sua voz audível, mas marcada pela dúvida. Você não está sozinha. Depois de momento de silêncio, Ana respirou fundo e começou a digitar na tela do celular. Cada toque parecia ecoar, reverberando seu coração. Oi, me. O que está acontecendo? A mensagem foi enviada, e tanto Ana quanto João aguardaram a resposta como se o mundo dependesse dela. Os segundos pareceram horas, que, finalmente, o celular vibrou com uma nova notificação. Ana olhou para a tela, e sua expressão mudou para uma mistura de preocupação e confusão. Ela disse que é sobre o meu pai algo serioso, que ele precisa contar. O coração de João disparou, sentindo que o passado deles não tinha intenção de deixá-los em paz. O que ele faria se as revelações de Ana a levassem de volta para os fantasmas que eles tanto tentavam enterrar? Ana e ele comunicou, mas as palavras travaram na sua boca. Você está pronta para ouvir isso? Não sei, ela murmurou, a voz quase lamento. O que mais poderia ser revelado que poderia rasgar a frágil rede do que eles estavam tentando construir? Talvez a história deles estivesse apenas começando, mas João sabia que o embate entre o passado e o presente estava prestes a se intensificar, e a próxima mensagem poderia definir não só o futuro de Ana, mas o deles juntos. Com frio na espinha, ele segurou a mão dela mais forte.
Vamos enfrentar isso, qualquer que sea a verdade. Ela es nu, gesto de asiataco, mas havia, brilho de medo sus olhos. O que aquil misterio traria para eles. O futuro estava a toque de distancia, e a verdade os aguardava, pronta para desmascarar segredos que poderiam mudar tudo novamente. Ana respirou fundo mais uma vez, seu dedo hesitando sobre a tila do celular. A mensagem de sua me lhe havia levado a uma encruzilhada incerta. Ela sentia a pressão de mão de João, uma ancora meio a tempestade que começava a agitar sua mente. Ela disse que esta a caminho, Ana falou murmurio, como se as palavras pudessem ampliar o peso que já precisava carregar. A ideia de ver me, após tantos anos de ausência e segredos, a preenchia de uma ansiedade cortante, João algo com preocupação. Você quer que eu te acompanhe, sua voz era suave, mas a expectativa de que ela dissesse simperava no ar, neo se talvez seja melhor eu ir sozinha, respondeu Ana, sentindo uma mistura de emoções. Por lado, queria a força de João ao seu lado, mas por outro, sentia que precisava confrontar sua história sozinha. Se você achar que isso vai te ajudar, João hesitou, mas não pode evitar mais uma vez. Ana, eu estarei aqui, sempre. Por mais que você decida, você não precisa lidar com isso sozinha. Ela sorriu de jeito tímido. Era sido o apoio dele que a sustentava a daquele momento. Mas as revelecos façam demais. Sua matrixes noticias que a separação de João. Essa incerteza a incomodava como uma sombra que neo a diexava paz da casa de me dela neo ficava muito longe. Assim que Ana chegou, o rosto dela loto de lembranças. Anos de nostalgia, incluindo risadas e brigas, surgiram como fantasmas subindo de lago congelado. Ela hesitou antes de tocar a campanha e, no instante que os sons ecoaram, sua respiração se tornou mais rápida. O coração dela martelava no peito, como se quisesse escapar. A porta se abriu lentamente, e a figura de me dela se revelou. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas, ao ver o que a distância havia levado. As mudanças foram profundas linhas de expresso marcavam o rosto, mas o brilho ainda estava lá, embora pouco marchado pela preocupação. Me. Ana exclamou, os sentimentos dilacerados se amontoando sua garganta. Minha filha, a me respondeu, os bracos se abrindo imediatamente. O abraço foi como retorno a casa, mesmo que desagradável e assustador. Tudo se misturava lamentos e silêncio, depois de alguns minutos que Ana tentou reunir seus pensamentos meio as emoções avaciladoras, a meia puxo para dentro, a expresso dela era grave. Ana, eu tenho uma coisa muito importante para lhe contar sobre seu pai. O coração de Ana parou. O que sua me poderia dizer que não teria contado antes. A expectativa dilatou ainda mais a incerteza seu estômago. Como isso afetaria os planos que ela e João estavam construindo a cada dia, cada pequeno sonho que parecia tão próximo. Enquanto a conversa se desenrolava, Ana percebeu que a verdade poupava pouca clemência e o que quer que estivesse à frente, tanto agora quanto no futuro, poderia testá-la de formas que nunca pensou ser impossíveis. Eu não sei se está pronta para ouvir, Ana balbuciou, o medo tomando conta dela. Mas a resposta estava à beira do seu entendimento, como se os ecos do passado estivessem prontos para ser revelados desde quando sua me começou a falar sobre segredos guardados por tanto tempo, a pressão no peito de Ana cresceu. Agora,
Tudo dependia de coragem que ela poderia encontrar dentro de si. Uma certeza emergiu msua mente, algumas verdades, por mais difíceis que façam, precisávamos ser enfrentadas. Mas havia mais do que apenas a revelação sobre o passado, algo a envolvia e tingia tudo de tom mais obscuro. O que mais estava escondido, e como isso se interligava com o futuro que ela estava tentando construir ao lado de João, como o coração batendo mais forte, Ana se perguntava, e se o que sua me tivesse dizer mudasse tudo entre eles, naquela sala tão familiar, amassada com velhas memórias, parecia que o destino estava prestes a revelar sua carta secreta. Ela estava prestes a descobrir que algumas revelações estão entrelaçadas lacos inquebráveis, que não se rompem facilmente. Ana sabia que as palavras de me paravam no ar como fantasma, prontas para desmoronar a vida que ela havia construído sua mente. O silêncio se arrastou enquanto as duas se sentavam na mesa, a tensão como fio de energia elétrica palpável entre elas. A mami neo parecia pronta para comunicar, os olhos dela rondavam o espaço, parecendo procurar as palavras certas entre os livros e as fotos na parede. Ana, existem coisas que eu guardei por muito tempo, a me cômico, a voz tremendo. Coisas sobre o seu pai que você precisa saber. O coração de Ana disparou. Ela sabia que havia uma razão para o afastamento, entendia que segredos sempre fazem parte da família. Mas ouvir sobre o pai, homem que nunca viu, a fazia sentir turbilhão de emoções raiva, tristeza, curiosidade. Por que você nunca me contou sobre ele? As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. Os olhos de me se encheram de lágrimas, mas ela parecia determinada. Por medo de te ferir. O seu pai fez escalas que impactaram nossa vida. Assim como a sua. Ana sentiu como se uma pedra tivesse sido jogada lago tranquilo. As ondas de revelação a atingiram, balancando suas certezas. Do que você está falando? O que ele fez? A mulher respirou fundo, como se a profundidade de conversa a sufocasse. Ele foi embora antes de você nascer. Por problemas que não entendíamos completamente na época. Eu nunca quis que você crescesse como a imagem de homem que não estava lá. Ele desapareceu e me deixou como vazio. E eu nunca quis que esse vazio fosse seu também. As palavras cortaram Ana como uma faca. Pai ausente não era apenas uma história, era a base de todas as inseguranças que a perseguiam. Eu só queria saber, me. Era tudo que eu que eu precisava saber. Agora eu me sinto perdida. A me se levanto, caminho da janela e olho para fora. A luz da tarde iluminava seu rosto cansado, revelando cicatrizes que Ana nunca notou. E eu não pude dar as respostas que você merecia. Mas eu prometo, tudo que eu fizer agora será para abrir essas portas. Ana respirou fundo, sentindo que a conversa estava apenas começando. Por que ele foi embora? E por que você não me procurou? Indigo, cada palavra sendo com peso emocional. Uma parte dele se foi por causa de seus erros, a me respondo, a voz quase sussurrou. Mas outra parte ficou com medo de reencontrar o que ele tinha deixado para trás, com medo de não ser o homem que você merecia. Ana se perdeu pensamentos. O que isso significava para seus planos com João? Seria ele o mesmo se soubesse de pai que falhou? A dúvida cresceu, como uma sombra cobrindo seu coração.
Por favor, me diga tudo, ana pediu, a determinação surgindo com novo fogo. Neo quero me segredos. Antes que a me pudesse responder, o telefone de Ana vibra na mesa. Era uma mensagem de João, estou pensando em você. Como está a conversa? O olhar de Ana se abriu choque. A última coisa que ela queria era enfrentar esse trabalho sozinha, mas como poderia compartilhar a dor do seu passado com alguém que não sabia o que estava acontecendo, o peso da verdade que estava prestes a ser revelada parava no ar, como balau prestes a estourar. Ana segurou o celular, lutando com a vontade de contar a João, temendo que isso colocasse em risco a fragilidade de relação deles. E se você não estava pronta para ouvir tudo isso, pergunto sua me, os olhos fixos na filha, cada vez mais preocupada com a angústia que se desenhava no rosto de Ana. Vou precisar, Ana respondeu, ergueu a cabeça e respirou fundo. Vou precisar enfrentar. E assim, naquele pequeno apartamento, o passado e o presente se entrelaçavam, e Ana percebeu que a porta da verdade estava apenas começando a se abrir, mas o que mais poderia surgir do outro lado? Ana sentou-se à mesa, o coração batendo acelerado, enquanto as palavras de Meacovam sua mente como refrão triste. A necessidade de saber mais sobre seu pai a empurrava para frente, mas também aprendia com medo. Uma sombra parava sobre seu futuro com João, lugar que agora parecia tão isolado e repleto de incertezas. Como isso vai afetar o que estamos tentando construir? Pensou me, agora com os olhos marejados pela preocupação, estava pronta para revelar tudo. Ana, o seu pai e ele não é como você imagina. Ele não se foi apenas fisicamente. Ele se despediu do amor, de nós, por suas escalas. O tom serios de me transmitia dor e arrependimento, e cada palavra atingia Ana como uma flecha. Antes que pudesse responder, sua me perseguiu, e ele lutava contra seus demônios e levou consigo os meus sonhos. Eu esperava que dia ele voltasse. E, ao mesmo tempo, temia que sua ausência fosse eterna. Ana sentiu uma tempestade de emoções. O amor de uma mãe, marcado por cicatrizes, se chocava com o vazio da figura paterna que nunca havia conhecido. Tudo que eu queria era entender e ouvir você, mãe. Você sempre tentou me proteger, mas isso não me informou sobre a verdade. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. A dor da ausência era mais profunda agora, sabendo que parte da história estava escondida. A me segurou as mãos de Ana com firmeza. E o que ele fez não é culpa sua, minha filha. Não quero que você também carregue esse peso. Você merece conhecer a verdade para que possa se libertar dela. E, naquele instante, algo desperta dentro de Ana. A vulnerabilidade conectava a uma força antiga, desejo ardente de avançar. O que posso fazer com isso? Cicero, enquanto uma determinação nova começava a pulsar no fundo dela. Preciso de uma nova chance, não só para mim, mas também para o que está construindo com João. As palavras foram como uma revelação, uma luz quebrando a traves de escuridão. Você está pronta para condenar a ausência dele para sempre, ou para aceitar que essa história pode ser parte de sua força, não de sua fraqueza? A me, agora com olhar esperançoso, a encorajou a tomar controle de sua narrativa, Ana sorriu pela primeira vez. Eu preciso. Vou buscar isso por mim e pelo João. Eu não posso deixar o medo me controlar. Com essa decisão,
compreendo que a chave para futuro verdadeiro passava por confrontar os fantasmas do passado. Chegando casa, seu celular vibra mais uma vez, e a mensagem de João ilumino Atila, estou aqui, esperando por você. Quero entender seus sentimentos. Ana respiro fundo, o peso de tantas palavras parando entre elas. Ela digito de imediato, sentindo a energia de uma nova esperança, João, consegue falar com minha mãe. A verdade está vindo à tona. Há tanto para discutirmos. E antes de enviar, penso como ambos tinham se conectado em momentos de fragilidade. Podemos enfrentar isso juntos, vamos construir uma nova história. Quando a mensagem foi enviada, uma calmaria invadiu sua mente. Ana sabia que o que viria poderia ser desafiador, mas agora possuía uma base sólida de coragem e determinação. Enquanto aguardava pela resposta, uma onda de gratidão a invadiu. O amor que havia compartilhado com João era mais do que memórias, era uma oportunidade de conexão renovada. A resposta dele chegou rapidamente, claro, vamos nos encontrar. Estou aqui para te apoiar. Uma onda de alívio a envolveu. Ana sabia que estavam prontos para enfrentar as tempestades que vinham e construir uma nova vida, como o coração mais leve e uma nova perspectiva. Ela percebeu que as dificuldades provavelmente não desapareciam, mas agora havia caminho. A estrada estava sendo florida pela verdade e pela aceitação. No encontro que se seguiu, quando Ana viu João na esquina, sorriso se espelhou pela sua face. O passado ainda estivesse lá, mas, juntos, eles poderiam transformá-lo em licos de amor e crescimento. Entrelaçando suas mãos, Ana se sentiu pronta para enfrentar o amanhã, porque sabia que tinha alguém a o seu lado que também estava disposto a amar, aprender e reescrever a história deles. Assim, enquanto caminhavam lado a lado, ela percebeu que o amor não era só sobre resgatar o que havia sido perdido, mas também sobre cultivar futuro pleno. E neste momento, a verdade era que estavam criando uma nova narrativa de amor, agora, a sua vez. Você needs to subscribe immediately to our channel to not miss the next exclusive stories that will touch your heart. Leave a like now to feed the algorithm and ensure we keep bringing you amazing content. Don't forget to comment below with your feelings about this emotional ending. And please, share instantly this story with at least 5 friends who need a little inspiration about love and transformation. This is the moment to show your support. Don't wait not even one more second.